because she's acting as if she's talking and laughing with somebody else. Paimon's creeped out. What? You mean you used to act like that too? Тоже какое-то другое задание. So is this an invisible friend who hangs out with you sometimes? Or do they just exist in your imagination? Imagine. Oh, you must mean imagined friend. So this imaginary friend of yours. When does Paimon get to meet them? Seriously? So imaginary friends? Ну да, получается. Paimon was looking forward to meeting yours. Hey, don't suppose your brother has a... No way! Because they have this game in Liyue. Have you heard of it? It's a Oh, traveler. Fancy meeting you here. Tone-deaf bard. What? I'm here because Lisa has been making some exciting new contraptions. Лиза делает интересные штучки. Why does the thought of Lisa's В смысле, Лиза опять contraptions пугает make всех Paimon людей, so nervous? которые не вернули книгу в библиотеку и заставили ее работать? Now, that's no way to speak about the elegant Miss Lisa. For this particular contraption, Lisa had to import some Нет. dangerous materials from Sumeru. Dangerous? That's right. Looks like a monocle, but actually it's called an anomah detector. Ну, Лиза тоже как бы немного ученый. Самая малость. Да, я намекаю как раз таки на ее историю. Sadly, Lisa isn't able to use it herself. Huh? Perhaps it's because she lacks a certain childlike sense of wonder. If you want to know for sure, just ask her yourself. So you can see them? Anyway, it's all yours now, traveler. Do you see him? Do you see him? Угу. Это So it does work работает. for you too. Paimon wants to see? Alright then, you'll just have to be Paimon's eyes. Flora from the flower shop always seems kinda floaty-headed. You know, Paimon bets she has an imaginary friend. А теперь задание вентилятора. Продолжаем. There it is. Behold, a floaty imaginary Порхающая friend for помидорка. floaty-headed Ладно, это помидорки. Wait, imaginary friends can be plants now? Почему не арбузики? Помидорки. Ладно, помидорки так помидорки. Hi, traveler. Hi, Bard. Sure. How can I help? Oh, you mean Mr. Floaty? Mr. Floaty is my bestest friend. No fair. Flora, why exactly are you... What's wrong with it? I always... Friends with a flying... Because then when it's windy, you and your friend... Isn't that called being blown away? That's what some people like to... I only found out this plant existed from an explorer who told me... I think his name was... Stanley. А, да, Stanley's знаем an Стэнли. adventurer. И вьючного быка Стэнли тоже. And you can tell he's an expert at it from the stories he tells. The amazing adventures of Stanley are... He's in the city at the moment. You should go... That sounds like a fun idea for next time. Flora's a pretty mysterious kid. Айбан, странно. Ну, Which вы child только shall что we это interrogate проходили. next? Людей странными называть Paimon's thinking. плохо. Oh, how Привет, будущий друг Тевкора, блядь, судя по всему, нахуй. Раз у вас одинаковый интерес, вы бы хорошо подружились. Well, Timmy's imaginary friend is a ruin guard? Paimon's freaking out right now. what say you we postpone our conversation with Timmy for the... Huh? Paimon has a favorite line? Давай пока не пойдем туда. Она меня так несколько раз, блядь, утопила. Из горы скинула. How about we explore the area ahead of... Children are more open-minded. Is that why they can think up all kinds of imaginary friends? Fitting, isn't it? That the City of Freedom should be home to children with such boundless powers of imagination. What about adults' imaginations? Let's ask some adults at the tavern.
Это то самое, где Кей и Делюк тут сидят и говорят про вазу, да? You have to drink it at the tavern, or you miss out on half the fun. Seems to me you'd find some way of keeping yourself amused. If I didn't know any better, I would say you're being... Just drink responsibly. Вентилятор просто такой, оп, посидим. Oh, and if I did have one too many, what the... Throw you out? You know, the same way you threw out Father's legacy. You sold... I see no reason to cling to things that have outlived their purpose. Is that so? Then I trust you were most swift in Экскурс для тех, кто не знает, про какую вазу он говорит, потому что это было в манхве. Короче. Вообще насчет этого даже до сих пор споры есть, потому что формально, когда произошла вся эта ситуация с Крепусом, формально в этой ситуации была вина не только Фатуи, но и некоторых из ордов Аваниус. Из-за этого, ну и в принципе, когда произошла вся эта ситуация, мало того, что чья-то вина была явно, что кто-то из них это тоже подстроил, так еще и ордов Аваниус решили умолчать о том, что произошло с Крепусом. Это очень сильно рассердило все Делюка на тот момент, в принципе. Он и так был в эмоциональном напряжении сильном, да. И он, короче, с психу положил свой глаз Бога, ну и рыцарскую форму на стол со словами: все, нахуй, до свидания. Я больше не рыцарь, да. Делюк был рыцарем ордов Аваниус, если вдруг кто не знал, ну бывает такое, что не знают люди. Ну и вот, происходят все события в манхве, там все такое, там Калей прибывает, там Фатуи что-то творят, натваривают. Ну и под конец манхвы в одних из последних главах, когда вся ситуация разрешается, Кия дарит Делюку очень странную вазу. Ее можно, кстати, увидеть в особняке Делюка. Такая, знаете, про нее прям так сказано будет: эта странная ваза здесь не к месту. И на одном из фреймов показано было, что... Ну, они пошли, как всегда, пиздиться, и в одном из фреймов показана была близко эта ваза, и что внутри лежит глаз Бога. Но вот тут есть, кстати, споры, потому что я-то уже не помню. Я просто помню сам факт, что там лежал глаз Бога. И я помню, что когда Делюк уходил из Ордена, он в психу и свой глаз Бога тоже положил туда. Но я, по крайней мере, наткнулась на споры, был ли это все-таки глаз Бога Делюка, который Кей вернул Делюку таким образом, либо это был глаз порчи Крепуса. Вот, надо будет перечитать, чтобы точно помнить. Ну, короче, да. Вот, маленький экскурс. Кей подарил Делюку вазу, в которой как бы что-то отдал важное для Делюка. В любом случае, и в первом, и в втором случае. Sorry. I have no... That's odd. Master Вот, Dealer, в кабинете I'm стоит. sure I saw such a vase in your home. A beautiful one, unmistakable. А вот, блин. Взял, рассекретил. Seems our suspicions were right. Grown-ups... Like I said, a lack of childlike wonder. So people just stop dreaming when they grow up? Okay, well, Paimon, for one, never wants to grow up. Паймон, ты нечто странное, вполне возможно и взрослый. Ладно, неважно. This raises an interesting question. At what age exactly do people's imaginary friends disappear? Let's go and check. How about Ellen? Someone of her age surely must have some imagination left, don't you think? Imaginary friends. Wow. What a I would love to join you, really. But I'm already set. Uh-oh. Somehow Paimon finds the idea of not being able to see Ellen's imaginary friend. So, let me get this straight. You're wasting your time. One more, please. Делюку не нужен был. Хотя, хуй его знает, может быть, нужен был. Вообще у Делюка был. If I could Так have an что, imaginary...
С другой стороны, у нашей героини тоже был брат, и где-то не мешало ей в детстве воображать воображаемого друга. Я хз, я вроде не воображала никаких себе воображаемых друзей. I don't imagine Так что я не знаю, как это работает. Keep up. Я сразу воображала целые миры с различными происходящими в них историями. Блять, у меня такая мультивселенная была, блядь. А я уже наполовину не помню. Там, блядь, прям реальная мультивселенная, которая взаимодействуют все между собой вселенные, потому что в этой мультивселенной умеют существовать феи, и там есть самое главное королевство фей во всех мультивселенных, и которым, короче, там все сложно, и я это придумала еще лет в 12. Я люблю фей. И да, там были разные феи, в том числе и всякие жесткие феи, которые по сказаниям и существуют как мелкие злобные твари. И нормальные феи, хорошие, исполняющие там желания, мечты и все прочее. Не знаю, зачем я это рассказываю. Jean? What is Jean? Is Master Jean Ellen's imaginary friend? So she's so determined to become Huh? Oh, Are you always you bet. Today, I heard Oh, I hope I can be as outstanding as him one day. Блять, тебя обучают абсолютно все, блять, наши персонажи, которые только вообще можно... Существуют игровые персонажи. Конечно, ты будешь сильный, как он, и сто сильнее даже. So that you can fight shoulder to shoulder with Master Jean? I mean, obviously. Seems Ellen really looks up to Huh. I was thinking, it's not how can I smash all these training dummies at once? Ну-ка, интересно. Таким образом они сломаются? Да. So that's how to do it. I'm impressed. Вот, прошли ежедневку. Thank you. It's clear I still have a long way to go and So modest. I, for one, think you're quite the pro at this already. well, I'm exhausted from training. Ellen, she's our girl. Thanks. Shoot, I got but I'm so honorary knight. Could you deliver a message to Jack for me? He's gone adventuring at the Temple of the Stanley's a truly legendary. We were gonna meet up tonight and discuss adventure plans. Could you let him know it'll have to be another? What? Great. Thank you so Прям. The Temple of the Lion? We explored this place once before. Привет, давно не виделись, не игрались. Выпить Выпить еще с вентилятора на этот аккаунт попробовать. Им так-то удобнее, особенно какой-нибудь над зумом проходить. С другой стороны, подождите, а нахуя? Not to worry. Allow me. Я же всегда могу просто зайти в свой мир. The wind shall send soaring sky high. Ну, в смысле, с другого аккаунта сюда, если я куда-нибудь не смогу залететь, просто зайти с вентилятором и помочь самой себе. Логично. Так-то. Как здесь он у вас собран? Ясно же. Понял.
Куницу не подняла. Капец. Стояли, я лечили, еще похуй им было, а потом вдруг резко такие... Let's play. Yahoo! Вот так вот катает он на своем ветряном потоке. Или чурвов. Так, давайте, ребятки, мы все вместе сюда придем. Think Вот. you can get away? Yeah. Here we go. Wouldn't gliding be faster? Главное на первую ульту накопить. А дальше ульта за ультой Wouldn't будет. gliding be faster? Hey, are those guys? Brace yourself. Yeah. Yahoo! Слишком неохотно, знаешь ли, чел. Yeah. Let's play. Ага, после спартанских тренировок. О, и сейчас дала бы я себе Yeah. Brace yourself. заморозить. Че, мне дали прям нового персонажа, я им буду все проходить. Yeah. Хочу у тебя по автоатаке так себе. Yeah. Вот так вот. Видели, блядь? Yahoo! Yeah. Here we go. Wouldn't gliding be faster? Мгм, мгм. Привет, мы пришли сказать, что это не надо было сюда идти. I was so sure. To be fair, that... So, you must be... Yes. Who are you? Actually, we Ellen has a message for you. She said she won't be able to join you today to plan out your next adventure together. Oh, I see. I feel bad. Huh? I don't see what on you are Stanley? the vi- I must say, it's an odd... Well then, how would everyone like to proceed? Head back or head... Well, Мы в I think безопасности. you're done, in Ладно. which case. Okay, motion passed. Ладно. So, I'm guessing Конечно. you mostly came here because you want to hear my adventure stories. Am I right? Фантазия это хорошо, но когда No, фантазии we really заменяют were just реальность. looking for Jack. What? Do you know who I am? I am А ты знаешь, кто он такой? renowned adventurer monster. Да, он тоже знаменит на весь Манштат, и не только. Got that. Well, your attitude says maybe you don't got that. I am Stanley, the living legend. Stanley who braved the magic army. Enough already! Ugh. Stop name-dropping yourself every time you open your mouth! It's true though. Stanley is the most amazing guy. Well, Мгм, Jack, сундук появился. listen, won't you? Where was
You and your partner reached the Merjavari, a famously terrifying place with not a wisp of wind. Precisely. There was a deathly silence in the air. A sea of ashes stretched out before us. As far Ладно, as иногда the eye нужно could see, делать вот так. the Merjavari. Suddenly, my partner was caught in a whirlpool whipped up by an evil beast. Luckily, I managed to grab hold of him just in time. Wow. Чего, не помри быстро, пожалуйста, я хочу чутка хотя бы подхилить. Ладно. Sadly, in the end, I alone was able to set foot at home ground once more, with the gentle breeze carried away the tears welling up in my eyes. That poor guy. How could that happen? Jack, you can't cry so easily if you want to be a great adventurer. I know. Because an adventurer's Вроде как proudest на таких achievement платформах is ничего не to было. die in the course of their final adventure. But whatever happens, no adventurer should ever die in a place where the wind doesn't blow. The wind has to bring your spirit back Давайте to тэпайтесь. Mondstadt. That's right. To die in a place where the wind blows, and to have your spirit carried back to Mondstadt. Ладно, здесь вот просто потому, что они не хотят тэпаться и вместе быть. Yeah. Although, the most I can aspire to right now is beginner's commissions, like clearing out the slimes clogging up the sewers. You shouldn't die in a place with no wind. Why do they keep going on about that? Is that why Stanley thinks the Merjavari is the most terrifying place in the world? Аймон немножечко не поняла вообще, что происходит, да? Trevor, could I ask you to use the Nernama detector once more? What? Stanley has an It seems his imaginary friend is a seasoned warrior, covered in scars from— You're saying his imaginary friend is an interesting idea. Please excuse me. Excuse you. Bye, Stanley. Сейчас я кого-то довела до Still have инфаркта. time to spare? What is it? A few days ago, Stanley got drunk. The weapons he took on his adventure all those years ago, they were none other than those once wielded— I don't know whether you believe me, but since you guys are the experts at this, Окей. you bet. This is if I can just get a hold of something impressive and right now, I'm just— So, what do you say? I can't bring myself to tell Stanley about it. Aw, poor Jack. Venti. Oh, one other thing. I have a bottle— Off a gorge, was it? Все знают, да, как подкупить вентилятора? Чё ты больно молодой для того, чтобы быть не таким молодым, как ты описываешь, как ты должен быть. Да интересно, непонятно в плане том, что он вроде как наружу должен быть не молодым, но при этом он молодой. Ладно, возможно, он молодой, просто слегка запитый. Keep up. Why is there a chest here? Привет, ребят. Ага. Какой-то меч тут есть. Are they holding some kind of ceremony? And what's with that pile of knickknacks? Are they worshipping them? Seems so. That must be the sword of brilliant valor, surely. Enshroud!
Ну ладно. Let the show begin. Jumpy Dumpty Go! Let's dance. Are you sure? Why would hilly trolls be bowing down before? Seems somebody... This is in terrible shape. Say, if you saw one in broad daylight, you wouldn't bat an eyelid. But in the pitch blackness of... Is valor not the same? When everything is going your way... Вентилятор любит навешать лапшу на уши, короче. But when you're in dire straits, valor is the thing that... You're right. You're right. Let's scout around. There's somebody there. Stanley? What's... He's acting so... What happened? Why did you stop? Huh? Oh, it's nothing. What? Where? Maybe another time. Блин, даже вообще здесь никого не вижу. Нет, серьезно? Вот это вот и была? Хуйня. А, ладно. Я задумала, опять там будет, что будет куча. Liar, liar, a chunk of scrap wood with the... There's also wine stains on it. And yet, my bards into warriors wear their battle scars with pride. And surely an intact shield is, though the soldier's body be tired and torn, still they fight till the very end, till they have no blood left to bleed. You do have a point. Shiny new... Okay then. Well... Ага. Ты увидишь? Well, okay. You take it from here. Hope you've picked up some hilly churly... Seems cheerful enough. Maybe negotiating will work after all. Ладно, не надо было говорить. He did not seem to appreciate that. Seems cheerful enough. Oh, yeah. Ибо, ни хрена себе уроки языка Эллы не просто так, да, даром прошли. Mom, Dad. Hey, wait! The wine you promised! What are you... Hey, what are you doing here, Bard? That's right, an after-dinner stroll to be precise. Paimon's starting to think Stanley might be a fraud. Did Stanley plant the sword and shield? Adventurers must be pretty familiar with Dada Upa... You better believe. Wow! Then I admire... It's only to be expected of a great adventurer. I'll get back. Guilty conscience much? Well, he shouldn't have gotten so carried away bragging to... Although, on further reflection, someone who can't let go of the past and gives up on the present, I wonder...
If such a person... What are you talking? I'm just musing to myself. Он его понимает, потому что сам слегка такой. Когда-нибудь сделает шаг вперед, и тогда это будет уже не бухающий Венти. Летом было 19. Не. Я уже, блядь, выучила, что доля ангелов работает, блядь, с 18. Она всегда так-то работает. Но обычно задания, которые связаны с ней, на 18 всегда. Часов вечера. 18 часов вечера. Ёб твою мать, ты сказала великолепную вещь, конечно. Меня не наебёшь, я опытный. Котик. Tell me, Stan. Huh? Why does he keep repeating it? Could there be a... Oh, Stan, it should have been me. I should have been the one to die in the Melchivari that day. Why won't... If only you hadn't had to save a rookie like me. You were a renowned adventurer. Destined to be... Does... I think our friend really did make it, but the real adventurer. But the real Stanley is the one who... Wait. So the only... I fear that maybe... Stanley. For so many years I've lived in... Повторяете тут судьбу одного архонта. Mondstadt will forget all about you. Mondstadt must remember. Stanley will never die. I'm sorry, Stanley. Are you guys planning on eavesdropping much longer? Yikes! Go away. But... Leave now. Honorary Knight! Venti! I've been looking for you everywhere. I wanted to thank you again for helping me find the sword and shield. Oh, Yeah, really. They even said they're gonna pay for someone to... that's wonderful. So, No, not yet. Besides, I'm sure Stanley still has a few stories left to tell. Stanley, we'll see you tomorrow then. After your hangover wears off. Stanley's really fond of that kid, don't you think? Jack left. Oh, I see. Huh? All of a sudden... Just now, I couldn't bear to look. Just a weary old feckless fraud. You're not a total fraud. Stories? To be honest, my memories of adventuring, that's my biggest secret of all. All these years, I've been living it, but the one thing I can never forget is that he died in a windless land, where his spirit can never... Exactly. Even in his memory, the real Stanley isn't the living, breathing. Instead, he's become fixed on the image of... I'm too old. I never let... I'm completely... No adventurer should have to go that way. Hans Archibald. И да явится тебе How did you know? архонт. The wind. Который слишком хорошо тебя понимает. Blowing in the Merchavari. I always believed you existed. Will you hand me your old friend's spirit? Это самая топовая способность Венти, наверное. Перевоплощаться в других. Но с другой стороны, она же зайчику делает и хуже. I can't believe it. Thank you all. And thank you. I'm sorry. It's gonna take... But...
Wonderful! Stanley reconnected with it. This calls for a celebration! And by libation, you... No, the wine here's too expensive. I'll head off to fetch the wine. И подмигнул. И подмигнул. Where's that supposed to be? Why has Paimon... Пускай очистит свою душу, рассказав мне. Я не буду оставлять его на руках. Самого себя? Хуй его знает. Формально статуя не его друга, получается. Который был прошлым. Или все-таки статую возвели в честь него, который... Формально они оба герои. Они оба участвовали. Как и Стэнли. Только один погиб. You made it. Давай, и, может быть, тебе станет чуточку легче. И наконец-таки ты тоже станешь жить больше настоящим. Just tell us where you meet next time, okay? We looked everywhere. So, did you ever... Yep. Well, sort of. When actually it's just a half bottle. This takes... The first time I saw this view, I hadn't even taken on this form yet. It was about 2,600 years ago, before the world had come under the rule of the Seven. Так-то ему 2600, ну так, At да? that time, old Mondstadt was ruled by a tyrant who's... Old Mondstadt? Тоже формально даже. Oh, Paimon... That's right. The tyrant of the winds who once ruled from that tower. Back then, I was but a wisp among the thousand winds. I was just a tiny elemental being who lived in the wind. A gentle breeze. A tiny elemental being? Yup. My current form is not so different from the... In old Mondstadt transpired the story to be told, where a tyrant ruled. I met a boy, not that old. The lyre he played, and for a song he sought. But storm walls blocked blue sky. He was sincerely distraught. I do so wish to see the birds in flight, said he, his strong eyes filling with light. But his voice was lost in the howling wind's churn, for the whirlwind takes and gives not in return. The true sky and songs that cageless soar, were they not wishes worth fighting for? So the boy turned, extending his hand. Let us cast down the tyrant and his walls from this land. The young boy raised then the flag of revolt, and I threw myself into freedom's tumult. Victorious were we who fought to be free. Gods fell, winds whipped, nations shook violently. In the smoke, a despot met his Да, не doom. только он. And we watched as his great tower fell none too soon. Mondstadt began anew. The story Вообще там passed рядом с ним down, and since получается then never has another worn its предки crown. Делюка. Потому что Крепус примерно так же выглядел, как чел, который держал на руках пацана умирающего. What happened to your friend? Say, Paimon, do you wish to hear... Yes, of course. The suspense is killing Paimon. Now's the time you suddenly get... Getting a little peckish. You know, you're so smart it almost makes me uncomfortable. But then, maybe it's right that true friends can tell what Да? the other is thinking. A refreshing drink, a gentle breeze, back to a song that I first heard from him. Fly, fly away. Like a bird in the sky. See the world on my behalf. To the heavens may you fly. Бедный котенок.